Sheeka amma Tawfiq Islamic Center argamna bakkeen kun immoo waan poolisiidhaan marfameetti badinaan kan jiru maaltu ta'aa jira? Yoo alaa kana laalan akka rakkoon jirtu fakkaate rakkoo miti. Guyyaan kun guyyaa poolisni hawaasa isaatti maxxanee hawaasa isaatti dhiyaate. Poolisii jechuun hawaasa. Ilma hawaasaatu poolisa ta'e. Sabuma hawaasa kanarraa ta'etu poolisa ta'e jechuudha. Kanaaf poolisii jechuun ammas wanni walirraa qorrifamanii jiru. Nuti poolisii jechuun wal qixa. Inni seeraan hoogganama nuti seeraan hoogganamna jechuudha. Haa ta'uu egaa kallattiidhaan poolisoota har'aan tan agartee asitti isaan iddoo keenya dhufanii nyaata qopheessanii bishaanii fi waan dhuganillee qopheessanii ijoollee waan itti taphatu qopheessanii gabaabumatti kun maal uuma wal amanummaa uumaa jechuudha. Hariiroo nuti jidduu fi isaan jidduu hawaasummaa jirtu cimsuu amantii ni jidduutti jirtu gartee jabeessuudha. Maaliif yeroo hedduu amma eega gartee keessatti George Floyd ajjeefame wanta poolisaan hariiroon hawaasaa fi poolisummaadhaa hedduu akkaan sodaachisaa fi wal gaarreeffatu, walirraa qorrifatu, walirraa baqatu ta'e jechuudha. Amantiin waan dhabameef jechuudha. Kanaaf poolisni hawaasatti siqee nuti lakkii dhugaa namni tokko badii dalagee poolisni hundi badii dalagee jechuudha miti. Hawaasa keessaas akkasuma rakkoon jira, poolisa keessaas rakkoon jira. Hawaasa jechuun poolisa jechuudha. Poolisa jechuun hawaasa jechuudha. Amuma poolisaatu hawaasa irraa ta'e. Kanaafuu hariiroo sun tumsuudhaaf, wal amantummaa sun tumsuudhaaf guyyaa kana masjidatti gad dhiyaatanii hawaasa muslimaatii fi musliima hin ta'in ollaa naannawaa siiwordii kana qubatu nyaata bilaashitti godhanii fi nyaachisanii wal baratu gaafii qaban kallattiin itti gaafatamaa biyya keenyatti egaa poolis koomishinar jedhaniin asitti chiif jedhaniini chiif Oheroon hawaasa isaatii wajjin akkanatti dhufee nyaachisee obaasee gaafii kallattiidhaan qaban yoo isa bakka waajiratti illee argatu dadhaban asitti isa argatu danda'an jechuudha. Qaamaan warroota gartee hooggansa poolisaa keessa jiru gaafii qabdu gaafattee yaada qabduuf qooddee isaanirraa bartee ifis barsiistee eenyummaa keessa barsiistee waan barbaaddu sitti himattee bifa saniin uummata kana keessattuu gibira keenya taaksii keenyaan uummanni kun damooza kafalamaa fi hojjettoota keenya jechuudha. Nutiitu ajaja. Kan biroo waan gaariidha kuni barteen akkasii sagantaa akkasii hoosti gochuu danda'uun immoo magaalaa guddaa keessatti waan salphaa miti. Haa taatu garuu namoonni gaaffii tokko gaafatu yeroo adda waggaa 2 fuuldura yoo dogongoruu baadhee masgiidni kun Tawfiq Islamic Centeriin saamameeti kan inni jiru. Yeroo sanatti immoo keezii kana hordofaatti kan ture poolisii iddoo kana jirudha. Dhimma sanarratti wanti abdeet nama gootu jira laa? Dhimma amma dura masgiidni hatamee san? Yeeyyee. Dhugaadhaa hatticha san qabuu hin dandeenye lammaa maaliif jennaan kaawunsilarrii Minneapolis seera amma dura dabarsanii namoota gartee facial recognition footoodhaan bifa isaaniitiin namoota eenyummaa isaanii qoratanii baasuu danda'an kan qaban ture ni dhoowwan. Sababa saniif viidiyoo jiru san fuula namtichaa san eenyummaa isaa beekuu hin dandeenye yoo ashaaraa qabaatan malee jechuudha. Sababa saniitiif namtichi sun hattichi hin qabamne jira amma saniifuu gaa suni sadarkaa ol aanaa qaama poolisaa oltuutu waan kana silaa sirreessuu qaba. Isaan gaa haga humna isaaniitiin bakka kana dhufanii to'atuudhaan gargaarsa barbaachisu nu kennuudhaan waan godhamuu qabu godhuudhaan nu gargaaranii jira. Baay'ee gaarii. Barreeffama asirratti argu Naasir Hamzaa jedha. Namoonni achirratti argaa jiru waan ta'eedha. Chaaplaniin jechuun akka afaan faranjitti nama amantii hoogganu kan kiristaanaa, kan Juush, kan amantii Islaamaa ta'uu danda'a. Ani amma akka masjidatti imaama masjida salaachisu qofa osoo hin taane poolisaas ni salaachisaa jechuudha. Iddoo isaanitti dhaqee poolisoota Islaamaa jiran achi keessatti yeroo Ramadaanaa waan gaafii qaban takka yeroonii fi rakkatan gaafii isaan qaban gara amantiitirraa isaaniif akka gartee yaada qooduu gorsuudha. Akkasuma yeroo amma fakkeenyaaf namni tokko ajjeefame takka immoo namni tokko gartee waa ta'e akka Islaamatti bakka bu'eetiin maatii san jajjabeessuu horiif kanan sun akkaataa itti awwaalatu hin qabne haala mijeessuu fi maatiin sun yoo wareera keessa jiraate
gorsa kennee fi gara amantiitiin jajjabeessu jidduu namoota wallalanii osoo poolisa qofaan furuu osoo hin taane gara manguddumaatiinis furuu jechuudha. Gara amantiitiin gara hawaasummaatiin rakkoo silaa poolisni itti ulfaatu nuti gara amantiitiin gara hawaasummaatiin furuu danda'u waan akkasii hojjenna. Kun jechuun rakkoon hundinuu garuma poolisummaatiin hin furamtu jechuudha. Ameerikaa keessa jaarsummaan jirti jechuudha. Jaarsummaan ni jira. Amma fakkeenyaaf jaarsaa fi jaartiin yoo wallalan poolisee yoo aaman dura poolisni yoo wanni sun rakkoon suni rakkoo miidhaa harkaa wal dhiibuu yoo hin taane rakkuma afaanii faa yoo taate jaarsa biyyaa ni qabdanii imaama ni qabdanii jedhanii isaanii waan kana dura osoo gara koortiin geeffanne yoo fixattanoo faa jedhanii jechuudha. San qofaa miti hatta koortii yoo namni tokko wal miidhee walillee dhawee koortii wal geesse sadarkaa manguddummaa imaamummaatiin masgidaatiin deemaa fixadhaafaa jedhanii gaafa koortii harkaa keessii fuunee sheebba shirfaan masgidatti galchanii dubbii fixan jira jechuudha. Waan dinqiidha. Namoonni baay'een kan nutti hin fakkaatu. Kanaaf inni kun hubannoo gaariidha. Inni kan biroon ani jedhu keessumaa poolisii keessatti namoota keenya yookiis ijoollee Oromoo bal'inaan hin agarru. Isa kanarratti dhaamsa dhaamtuu qabda moo maanni lammaffaa immoo gaaffiin ani si gaafadhu sadaa wal qabate akka quraanaattis ta'e akka hayyuu amantii tokkootti waan akkasii deemuun hin dhorkama moo maaliif hin arginu nama keenya bal'inaan? Gaaffii cimaa doolaara 100 na gaafatte. Duraan dursee poolisa hin ta'inaa waan jiru ani uummataan hin ta'inaa waan jiru hin deeggaru. Poolisa ta'uu qabdanii jira. Maaliif rakkoo hawaasaa kanaa nama keessa jiruutu irra hubatee uummata gargaaruu danda'a. Poolisni nu fakkaatuu danda'uu qaba. Hoggayyuu nama nu hin fakkaanneen yeroonii fi poolisni yaamamu rakkoon keenya itti hammaata malee furmaata argatu. Rakkoon yoo gartee nama amantii kee beeku, aadaa kee beeku, aadaa duudhaa safuu qabu yoo ta'e si hubatuu danda'a. Rakkoo ta'e tanallee rakkoo gara karaa amantiitiinis taate gara sabummaatiinis fixachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu ijoolleen teenya akka biyya kana keessattuu sabni afaan Oromoo dubbatu obboleen keenya kan Sumaalee fakkii godhatanii qaama mootummaa hunda qaawwa balbala dhadhoowwanii seenuu qaban. Ilaa sadarkaa pirezidaantiif illee fiiguu danda'uu qaban jechuudha. Maaliif hoggayyuu teebuun marra teenya malee nuti ajajamoodha malee ajajamuu miti jechuudha hoggayyuu. Hoggayyuu nuti teenyeetuma waan namni hojjetu ajaja fudhannee hojjenna malee ofii keenya iftaanee waan nuuf fakkaata hoggayyuu hawaasa keenyaaf bakka buunee hin daleenu jechuudha. Kanaafuu an gara amantiitiinis maaliif poolisa irraa duroomuu hin dandeenye. Yoo ammaan tana masginii qorrakkoon takketti argame poolisa kan ni yaamu. Kanaafuu poolisa irraa duroomuu hin dandeenyu yoo ilmaan keenya poolisa nu ta'an hedduu gaariidha jetti nama. Haa ta'u ulfaadhu galatoon. Atilleen galatoon egaa eticha asitti dhuftee Oromoo miidiyaa daasporaa miidiyaadhaan sagantaa keenya kana kabareejii nu kan nu keessatti ulfaadhu sin gannagaa. I'm Assistant Chief Christopher Gators, and I am in charge of a few different areas of my branch. We have 2 assistant chiefs. I am one. We have an operations chief, and I am the chief of community engagement and trust. And so within that branch that I have as an assistant chief, I have internal affairs, I have professional standards, and I also have constitutional policing. And within those bureaus are many, many different divisions and units and many officers who are trying to put forth what the chief is trying to do here. Which our chief, Chief Brian O'Hara, is trying to make certain that we are one, building trust and earning trust back with our community. Also reducing crime. And as many of you know, our resources are somewhat short in the department. So we're trying to also rebuild our department and get us back up to the staffing numbers that our communities expect us to have so we can provide the service that meets their expectations. So in short, that's what I kind of lead on our department. And as far as this event here today, the Chief's Barbecue, that's something that we brought on, and the Chief is a very modest person. So I can talk positively about him because he won't do it about himself. So what we try to do is
try to find a way to bring community together. And the biggest part of earning trust back with community is being present with community during the good times and bad times. And today is a good day. This is one of the good times. So we wanted to make sure that we could find a way, and no other better way than to build rapport with community and earn trust back by having a little something to eat, breaking bread with one another, having a good time, talking about good times, talking about neighborhoods and things that keep us thriving in neighborhoods. And today is one of those days. So we started the Chiefs BBQ, and that was about 2 years ago. And it's been going very solid ever since. We try to get it in all communities, and today is a first in the communities here today. So we're very happy to be in the precincts today. We're very happy to be out with the people, and the children that are out are very fun to be with. I had an opportunity to go to one of the bookmobiles, and it was packed full of kids in there looking for free books and having a good time and good laughs and games, and they get to engage with our officers and meet officers who work in specialized units, such as like our negotiators who try to help people who are sometimes in crisis. We also have our mounted patrol, our horses, and people love seeing horses out and about. And our officers, of course, and along with the star of the show, the Chief Brian O'Hara, who's out and about and taking pictures and meeting everyone. And people can see that our officers are just everyday people, that we just happen to wear a uniform. But we're neighborhood and community-driven people who want to come out and do the right thing and earn your trust back. So that's what we do. That's what the Chiefs BBQ is, in short, is what it's about. Is earning your trust back and giving you opportunity for us to engage in dialogue and talk about things and how we want to see our communities get better and thrive. So I appreciate all of you for having us out here today, and it was very nice meeting you as well. Wonderful. Yes, that's sir. really interesting. You guys are very sociable here, interacting with the community, taking picture with them, hanging with them, playing with them. That's what I've been observing out there too. So what people should understand about policing, because there is a kind of narration, how we understand about it, and how especially the immigrants communities are involved to be policed at the same time, because you guys get a couple times a job for to hire a new employee, but I don't see the turnout too much. So how do you describe in a short? Yeah, so in short, with our communities here, the great thing about the metro area here in Minneapolis and St. Paul, very diverse community. Most people outside of the state of Minnesota, they don't know that. But when they come here, they're pleasantly surprised. I will say this, with building the rapport with community is once again present. You have to be in community to understand community. You have to listen first to community and hear what their voice is, and treat everyone as you would treat your family member. And that starts with listening. If there's something that is negative going on, you need to listen first and try to find out together, not by the police saying we're going to do step 1, 2, and 3, but listening to community and input what their suggestions are in your strategy of however you're going to make a situation better. And that's what we've learned to do here as a police department with Chief O'Hara. The one thing that he wants to make sure we're doing is listening first, coming together with strategies as a community, with the police being a part of that. Even when really difficult times, you're going to see us out there and speaking with community. And I'm not sure how other areas, as you spoke about, operate as far as police and community. And I think you said something that there was a distance, a gap between a lot of police and community members. But here in Minneapolis, we're far different from that. We understand that community is first. Community is who we listen to first, and community is who we serve. It's not our police department, it's the community's police department. So if that's the case, and we believe it, which we do, we need to listen to community, hear what they have to say and how they want to be served by their police department. And we need to infuse their ideas into our strategies that we have in serving our people here in the Minneapolis community. And that's all communities. And we try to take that Chief O'Hara strategies out to all communities and serve the people the way they want to be served. And it starts with listening. All right, thank you very much. Yes, sir. Thank you.
waxaan ku haynaa daryeel youth services programkan waxaa la dhahaa tap water biyaha tuubada ayaan dadka wacyigelinaynaa in ay cabbaan inta ay aadi lahaayeen meelaha biyaha laga soo gata waxaan leenahay biyaha gurigaada ayay yeelaan tuubada ayaad cabbi kartaa biyaha tuubada iyo biyahan kale la soo gado dhalada ah waa isku mid marka waxaad meelaha u aadido biyo u soo gadatid ma jirta lacagtaad isticmaalaysa iska dhaafa biyahaasaad soo qaadanaysaa fruits ayaad ku shubaysaa fruitska markaad ku shubtid biyihii waad cabbaysaa adigoo gurigaada jooga marka tap water ayaa la dhahaa taabka biyaha ah ayaad cabbaysiin waxaad meelo kale u aadin ma laha biyahan biyo ka fiican ma laha soo dhowaada biyaha tuubada oo guriga cabba waxba isku dhibina meelahan la aad-aadaa oo biyaha la soo gadaa oo Bloomington iyo meelo dheer la aada marka welcome to tap water program arrowanes jiru wanata targamne city of Minneapolis tap water in tara ibashan test goran bishan isani bareedara healthyra bishan isani duga bishan kanayo duidan malaga save godani malaga kesan bishan baro bidiru itin wanning itin kesastani malaga kasi save gora sininjanna tap water in healthyra duga sininjan bareeda Egaa bishaan kun kan Minneapolis qofa moo kaawuntiin hundumtuu qoratame? Amma kan itti qoratame freely kan jiru city of Minneapolis in filter godhaniiti kan Minneapolis bicha focus goonee jirra amma sanirra dalagaa jirra isaanitu test godha guyyatti karaa dubbisa. This is just all part of this the application that runs this. So you just run it. It sets itself up. It does its own little diagnostics between the drone and the controller. You know, it's showing you like how many satellites are connected to, signal between the remote and the drone. If we're connected to the cloud, and then like battery life and stuff like that. You just start it up, and you can just. That's 120 feet right there. Okay, 120. That's 120, and we're allowing anybody is allowed to fly to 400 feet basically. Okay. So I'll go up to 400 feet and show you what that looks like. Where's the other one? And it shows you how far you are right there. It says 357. That's how far up I am. The video quality is amazing. Oh yeah, so that's just one zoom. There's no zoom on that, but I can. Wow. So, when you guys use this one as MEPD, when you guys are using this? These are mostly used just like you're seeing it now. We'll send it almost straight up, and we use them very frequently to look for missing people, missing vulnerable adults, missing kids. Okay. Use them for suspect searches. Like so, if there's like if other officers have like an area cordoned off and they think somebody might be in there, we can send these up and look and you know search for people. So you know, you have a description of somebody, you know, you can zoom in and you can look and see what they're doing. It also has infrared. It's not quite as detailed, but you can definitely see. You know, where the ground is really hot right now, so that's why it's white. And then where all the little black silhouettes here are people. Very good, very good. Yep. So, for instance, there is a missing of babies in the community. So during that time, the family should request, or you guys can utilize it. That'll How go, you guys can do it? So you'd call 911 first, and the officer will come out there first, and then they'll determine if they think a drone is needed, and then they'll contact us. Okay. So it'll come through the police department itself. Wonderful. So yeah. Wonderful. So we are using this one across the state, or only Minneapolis Police Department? The same port they have to, or everywhere? Most departments around this area are using drones in some degree now. Okay. I can't say specifically what they're using or how many they're using, but almost every police department is using drones of some sort in all kinds of.
Duraan dursee dhaabbata Oromoo Diaspora Miidiyaa guddaa galateeffachuun barbaada. Waa'ee dhaabbata keenyaa gabaabamatti kan ibsuu fi carraan argannuu isaatii fi dhaabbati Sab-Saharaan Afrikaan Youth Family Service Minisoota waggoota 20 darbanii fi Minisoota keessatti Afrikaan Immigrant gidduutti tajaajila garaagaraa kennaa ture. Achi keessaa Raayaan Waayit inni jedhamu tokko yommuu ta'u innis kompoonentii 5 of keessaa qaba. Tokkoffaa meedikaal, lamaffaa naan meedikaal, sadaffaa tiraanspoorteeshin, arfaffaa saayikoososhaal, shanaffaa mental health kan jedhamu irratti tajaajila garaagaraa kennaa jira. Lammaffaa HDI yookaan immoo almadaalii fayyaa kan jedhamu yommuu ta'u innis immoo HIV irratti xiyyeeffachuudhaan hawaasa gidduutti hubannoo uumuudhaaf miidiyaalee fi qaama hawaasaa garaagaraa wajjin hojii guddaa hojjechaa jira. Sadaffaa qorannoo HIV geggeessuu. Projektii ani irratti hojjedhu Commercial Tobacco Equity Project kan jedhamu rakkoo timboo daldalaa aarsuu yookiin xuuxuudhaan dhufu xiqqeessuu irratti projektii hojjetudha. Fakkeenyaaf hubannoo hawaasa keessatti uumuu akkasumas immoo miidiyaalee garaagaraatiin waa'ee timboo daldalaa kanaa sirriitti uummata biraan miidhaasaa uummata biraan gahu. Miidhaa timboo daldalaa aarsuudhaan dhufu fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle Ameerikaa keessatti qofa 800 waggaadhaan lubbuun isaanii timboo aarsuudhaan rakkoo wal qabatu lubbuun isaanii akka darbu ragaaleen garaagaraa argisiisu. Minisoota qofa fudhannee yoo ilaalle immoo namoota 6,500 timboo aarsuudhaan wal qabatee rakkoo dhufuun lubbuun isaanii akka darbu ragaaleen garaagaraa argisiisu. Timboo daldalaa aarsuun rakkoo garaagaraaf nama saaxiluu danda'a. Fakkeenyaaf rakkoo onneef, rakkoo sombaaf, rakkoo ijaa kan kana fakkaataniif waan nama saaxiluuf isa kana xiqqeessuudhaaf hojii garaagaraa hojjechaa jira. Fakkeenyaaf yoo barbaadan yoo timboo xuuxuu yookiin immoo aarsuu dhiisuu barbaadan cessation program yookaan gorsa sababa laannuuf teessoon keenya tajaajila kana argachuudhaaf teessoon keenya 2395 Yuunivarsiitii Aveenuu kutaa 200 keessatti nu argattu. Lakkoofsi bilbila keenyaa 651-466-3983 jettanii yoo nu bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Fayyaa ta'aa galatooma. Inshuraansa fayyaa qabaachuun maaliif barbaachisaadha? Inshuraansa fayyaa doktora bira yeroo deemtanii fi qoricha keessan kaffaltii isin gargaaruu danda'a. Inshuraansa fayyaa bilisaa yookaan gatii xiqqaadhaan galmaa'uu fi deeggarsa argachuu dandeessu. Yeroo ofii keessanii fi maatii keessanii fayyatti eeddanii hawaasa keessan fayyaa akka qabaatu gargaartu. Minisoota keerii fi ulaagaa guutuu keessanii hadhaa ilaalaa. Caalatti baratuu fi mn.cap/dhs/Minnesota keerii ilaalaa.